আজকে আমরা গিয়েছিলাম পূর্বাচল 300 ফিট। আমরা একটি সুন্দর পার্ক এবং কিছু রেস্টুরেন্ট দেখব। কোলাহলপূর্ণ একটি গোল চত্বর দেখতে পাচ্ছি। ঢাকার খুব কাছেই একটি বিনোদন ও ঘোরাঘুরি স্পটে পরিণত হয়েছে। এর আশপাশে গড়ে উঠেছে অসংখ্য রেস্তোরাঁ ও ফুড কোর্ট, যেখানে বিকালের পর থেকে তরুণ ও পরিবারের ভিড় জমে। আমরা এখানে একটি রেস্টুরেন্ট দেখতে পাচ্ছি। এটার নাম হলো পাগলা বাবুর্চি রেস্টুরেন্ট। আর এই রেস্টুরেন্টের নাম হচ্ছে গ্রামীণ বিলাস রেস্টুরেন্ট। আমরা একটি পার্ক দেখতে পাচ্ছি। পরবর্তীতে আরও ভিডিও নিয়ে আসবো এখানকার সুন্দর সুন্দর জায়গা। তাই চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব ও লাইক দিয়ে সাথে থাকুন।